Muy buenos a todos, soy Miguel, bienvenidos a Desarrollador. Vamos a continuar. Desaparece un camión de correo en Freeport. Y el contenido es: el que espera, desespera. Spain no ha venido a trabajar. Ok. No. Y vale. Vamos al mapa. Ah, Jack. Me eliminan una plaza. Se elimina bastante así. Ayuntamiento. Turno B, por favor. Turno B. Alteración del orden público. Y el vertedero. Lo cual, bueno, son cositas que se van dando, son cositas que hay que tratar, cositas que pueden ir mejorando con el paso del tiempo. O sea, hay cuestiones que, por ejemplo, pueden estar ocurriendo o pueden no estar ocurriendo. Solo es cuestión de ser inteligente y saber esperar cuando van a citarse las cosas. Fábrica de leche. Vitaly Samsonov tiene colgado al jefe de la planta sobre un depósito de leche. El jefe llora y patalea y acaba de mearse encima. Apunta al agresor, suelten al rehén. Alteración del orden público. Vamos a enviar estos extras. Trampa de delito, no me interesa. Según yo, hoy tengo una audiencia. A lo mejor está acabando. 415 in progress. Es que es un policía, es un orden público. Perfecto. 213 in progress. Estoy leyendo un poquito. Quejas por el ruido. Trampa delito. No. Mandé a los puta madre. 511 in progress. Mandé a mis mejores policías a una trampa. Mandé a mis mejores policías 1200 puntos. Y Mahmara 500 puntos. Atraco mano armada. Hay un hombre con pasamontañas en mitad de la tienda, cogiendo a una niña por el cuello y gritando a los empleados: calma, suelta a la chica y vete. Apúntale con la arma y déjale bien claro que debe rendirse. El hombre suelta a la chica y echa a correr. Puede meterse en una sala llena de refrigeradores en la que desaparece. Vamos a comprobar todos los refrigeradores. Tío, estoy muy cagado por esto. Quejas por el ruido del cementerio. La puerta de la cámara se abre y se escucha una especie de susurro en la oscuridad. Miramos. Dos indigentes salen de la oscuridad, llevan una pala y algunas joyas. No parece que quieran renunciar a su botín fácilmente. Vamos al teaser. Vamos a vender las joyas a la mafia. Porque
Claro, no son joyas como que hayamos obtenido de cadáveres o cosas así, no. Son joyas completamente legales y justas. Vamos a mandar todo esto por el tiroteo. Si en serio me pides más. Chingas, casino. Se chinga la misión del casino por pedirme muchos elementos. Civil muerto, ahora que no son muertos aquí. Mira, mejor porque prostitución y reclusión. ¿Esto qué es? Un hombre de fuerte acento español ha declarado que hay personas retenidas contra su voluntad. Vamos a mandar a esto. Dice que no hay suficientes elementos para cooperar. ¿Y esto? ¿Jalan ir? No, tampoco jalan ir. Pues vaya. Si te declara culpable de un grave abuso de poder, el ayuntamiento requiere que esté orgulloso del 90%. Además, tenemos motivos para creer que el exceso de personal del departamento de policía estará contribuyendo al incremento del número de incumplimiento de los servicios, por lo que el número de empleados a tu cargo será de un 50%. Estás de broma, ¿verdad? Estás de puta broma. Estás de puta broma. Es que estás de puta broma. Estás de puta broma, en serio. Me dices que la principal responsabilidad es que haya muchos elementos policíacos cuando me hacen falta, porque estos no quieren ir de uno en uno. Club nocturno Lucifer. Lucifer, estrella de la mañana. Como una bonita referencia a Netflix. Pero vaya, las cosas no son a veces una simple referencia. Madre. Reclusión. La policía ha localizado de túnel secreto en el sótano que conduce a una estancia oscura y apestosa. Un hombre se percata de la presencia policial, grita algo y rápidamente desaparece. Subir y buscar el propietario de la cafetería, perseguir al hombre. La policía está recibiendo disparos enemigos. Cobíjate en la habitación de al lado y rezar porque alguien te dé. Sacar el spray de pimienta y atacar. Disparos. Otro muerto, venga ya. Declara de función, declara de función. Vaya. Punto de control. Mr. Boyd, I am Agent Avrahami, and this is Agent Roberts. You'll... What now? Oh, please get dressed, Mr. Boyd. We'll wait for you in the car. Mr. Boyd, did you hear what I said? You know what? You boys can go to hell. I'm not going anywhere. Not right now, at least. You can come down to the police station during regular hours. You can't just come to my house while I'm sleeping, pull me out of bed without any breakfast. Right now, the only place I'm going is back to bed. I'm closing the door now, and if you... Jack, what's all this? I told everyone what a great sport you are and how fun it would be to play a little joke on you. Where's your sense of humor gone? Ethan, it's 5 in the morning. At this hour, the only thing that'll get me laughing is one of you feds slipping on a banana peel. Well, what'd I tell you? He's such a joker. You're getting old, Ethan. You're getting fatter, Jack. And you're getting boring. And you're getting fired. Fine. You win. But you're still a snappy dresser, Jack. As I'm sure you can guess, we've got an assignment here in Freeburg. Come on, let's go. We'll fill you in at the scene. Oh, and I really am glad to see you, Jack. You have no idea.
Meet Jack. And this is Agent Suresh, Agent Kumaro, Agent Ellis, and Agent Dixon. Jeez, how many men did you bring? 11 people on my team, plus 2 heads, but they're still asleep at the hotel. We got to Freeburg a couple hours ago. Actually, I was asked not to communicate with the local police, at least until the press conference, but, well, you're a friend. And by the way, you're lucky you didn't have time for breakfast. Now, the press are calling him the Dentist. Just like every other fucking maniac, he's got his own stupid nickname. We spent 19 years chasing this guy. The M.O. is always the same. He kills young women in a small town, drops out of sight, and then reappears on the other end of the country with a fresh set of victims. He kills without hesitation, stuns the victim, then strangles her while she's unconscious. And that's when things get fun. He uses a power tool to ream out the dead girl's mouth. For 5 years, we've heard nothing. That's the longest break he's ever taken. Then 6 hours ago, we got a crazy anonymous tip that the dentist was in Freeburg, and he'd already committed his first murder. They even told us the address of the house. Looks like our anonymous tip came from the dentist himself, but that hasn't been verified yet. Oh, Dixon, don't go anywhere. So, Jack, listen. Dixon will take you to the station. You can bring your people up to speed. I'm looking forward to full cooperation, and it would be great if you could bag a criminal like this before you retire. A nice farewell. You know what I'm saying, Jack? Yeah, a nice farewell. And Dixon, Mr. Boyd will tell you where to take him. Come on, look alive. You're the police chief's driver today, if that's good enough for you. I'll come around to see you tonight. Buy us some beers, huh? But not that piss you normally drink. That stuff gives me wicked heartburn. Este güey no vino a trabajar. Tengo 3 agentes. Haciendo en serie. ¿Qué turno? Soy turno B. Turno B. Robo. Inspección. $80,000. Cerca. Es un día aburrido, la verdad. 412A in progress. La verdad, pasar olímpicamente todos los casos, pero puede que no lo haga, porque aún no me termino de decidir si pasar olímpicamente de los casos o no. Vamos a mandar los 3 elementos. ¿Cómo se me queda? Fotogramas de serie. Vamos a ver esto. Ay, Dios. Willie Glasnow cayó en una violenta trampa tenida por el dentista y ha sido declarado muerto en lugar de los hechos. 410A in progress. Hola Jack, sospecho que a ti el apodo de dentista te gusta tan poco como a mí, pero digamos que es quien soy. Y vayamos a grano. Fíjate bien en la postal que te envié. Indica un lugar en el que he escondido algo. Sigue las pistas, no te desvíes del rastro. Digamos que hay un motivo por el cual te doy la posibilidad de atraparme, pero no te atrevas a compartir esta prueba con los federales. El rastro se enfriará, te prometo. Date prisa, si no averiguas el lugar adecuado en las próximas 24 horas, destruir las pruebas y me iré. Jefe, te has metido en un juego peligroso y no puedes ganar sin pruebas sobre el dentista. Tienes en tu mano la clave de lo que pasó a las víctimas. Mira detenidamente la imagen de la postal, te ayudará a averiguar dónde están escondidas las pruebas.
Envía a tus detectives, pero no vayas por ahí a ciega. Four 12A, 410A complete. Final 7 in progress. Eight 11 in progress. 1310 complete. 911 complete. Eight 11 complete. Nada del otro mundo, la verdad, pero esas son las cosas. Si me quitan mis putos policías, pues ¿qué quieres que haga? Tengo una crisis de los policías y una crisis de que no me llevo bien con el departamento.
cual es peligroso. Puede ser muy peligroso, la verdad, que no tengamos todo el respaldo del ayuntamiento. Siendo provocado. Darle función. So I went downstairs figuring I'd find some mercenary or an escaped serial killer or some other lowlife I'd put away, right? But when I hit the lights, I saw a young kid. Couldn't have been 20. Skinny, dirty. Didn't even have a real weapon, just a rusty shiv. He just stood there, didn't say anything. My whole career, I've been staring down the most dangerous people in the country, and the only one to get into my house and scare my family to death was just some kid about to crap his pants. I pointed my... Bad luck for him. He was pretty lucky to still be alive. And you know what? It was you that saved him. I think you have me confused with somebody else, Ethan. No. Listen. All these years, me and Marla joked about how dangerous my job is. We figured that sooner or later someone would sneak into our house and cut us to pieces, yeah? Pretty dark jokes, but innocent enough. And Marla asks me not to jump into gunfights when she kisses me on the cheek before I leave for work. It's like we figured that if we joke about stuff like that, then it'll never actually happen. But, while I trained my gun at the kid's nose, I finally realized someone really can get into our house. Someone really can cut us to pieces. Now that it finally happened, I can't make any more jokes like that. Marla won't laugh anymore. She'll burst into tears and stay in bed all day crying, hating me more and more every second. So I figured the only way out of the situation was to show her that if someone really does dare to break into our house, he's guaranteed to get a bullet in the face. He'll die right there on the living room carpet. God, Ethan, didn't know you were so bloodthirsty. I'm telling you, Jack, I was serious about shooting this kid right there where he stood. I was about to pull the trigger. But then I remembered you. Remembered 1,000 years ago, we went to the lake and had some beers after an ethics lecture at the academy. I was all angry with that professor, Laszlo, yeah. Remember what he always told us? Being a good policeman is very simple. You just need to keep doing the right thing. I hated those pretentious speeches. I cussed Laszlo up and down and said, if you always do what's right, you've turned yourself into a robot. And you just sat there, drunk eyes staring into the distance. And you were all calm and said, no, Ethan, it's the other way around. To do the right thing takes everything you got as a human. I said that. Oh, what an idiot I was. Come on, Jack, it's not funny. When things get bad, it's those moments you gotta be hopeful and stay human. And I did just like you said. I stayed human. And then I slapped the cuffs on the kid in one quick move, just like Bobby Flash. Bobby Flash? What? You don't remember Evening Freeburg, the old news column? Stories about the cop hero Bobby Flash? Yeah, I heard they even published a book a few years ago. Oh, that Bobby Flash. Yeah, that Bobby Flash. How can you not remember Bobby Flash? We all argued at junior high about which one of us would be Bobby Flash when he grows up. Oh, I'm no Bobby Flash. A hero cop would never think about shooting a terrified teenager. But wait a minute. If I'm not Bobby Flash, then maybe you are. Yeah, maybe so. Bueno, meritorio del ayuntamiento hallado muerto en su apartamento. La construcción de viviendas en Freeburg es asequible y Ellison Bell, de 21 años, víctima de un brutal acento. Acá había regalado, no le mires el dedo. Vamos a dejar por aquí. Por ver todos mis vídeos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.